Thưa quý khán giả của Viet News USA, sống ở Hoa Kỳ, nơi được mệnh danh là thiên đàng trên đất, với sự kết hợp của các giống dân cùng chung sống và chia sẻ các ngôn ngữ, văn hóa, đem lại một sự kết hợp hùng mạnh khó có đất nước nào có thể sánh bằng. Tìm hiểu thêm về các cộng đồng bạn qua những con người thật, việc thật, cũng sẽ giúp chúng ta biết thêm được nhiều cái hay, cái quý đáng học hỏi. Chương trình song ngữ, cuộc sống quanh ta, với các khách mời là những doanh nhân, nghệ sĩ, thương gia, chính trị gia, sẽ đem đến cho chúng ta nhiều bất ngờ thú vị. Chương trình được sử dụng với hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, và với sự điều phối thật linh động lưu loát của cô hướng dẫn chương trình xinh đẹp và tài giỏi của tiểu bang Arizona, Tiffany Mộng Tuyệt, sẽ giúp các bạn trẻ thêm sự gần gũi với cộng đồng Việt Nam và cũng như những người khán giả của Viet News USA biết thêm được nhiều thông tin cuộc sống xung quanh ta. Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Viet News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ các chương trình của Viet News USA và đặc biệt là chương trình song ngữ cuộc sống quanh ta. Chương trình nằm nối kết các thế hệ với nhau bằng một chương trình song ngữ. Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện để chúng ta cùng tìm hiểu về những cộng đồng bạn, những văn hóa, phong tục, tập quán, cùng những thành công, những gương tốt để chúng ta cùng thêm sự hiểu biết và cùng hòa nhập trong cuộc sống tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Obamacare Marketplace Health Insurance 2023. Quý vị nào đang có công ty Bright Health năm 2022, bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bright Health sẽ không tiếp tục hợp đồng nữa. Hãy gọi cho eTax và Insurance 602 540 0074 để được giúp tìm gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình. Chúng tôi đại diện các công ty bảo hiểm uy tín như Embedded, Aetna, Banner, Blue Cross Blue Shield, Cigna và United Healthcare. Hầu hết các bảo hiểm y tế 2023 của chúng tôi bao gồm Zero copay cho bác sĩ gia đình, Zero copay cho thuốc generic, deductible thấp và co-insurance thấp. Hãy gọi hay text 602 540 0074, 602 540 0074 trước ngày 15 tháng 12 để có bảo hiểm y tế cho năm 2023. Tham khảo và định giá hoàn toàn miễn phí. eTax và Insurance tọa lạc tại 2055 North Dobson Road, phòng số 3, Chandler, Arizona 85224 trong khu chợ Lily, Chandler. Văn phòng mở cửa từ thứ Hai tới thứ Sáu từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, thứ Bảy từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, Chủ nhật theo hẹn. eTax và Insurance hân hạnh đón tiếp. Well, hi everyone, welcome back. My name is Tiffany. I'm the host of this show, and of course, this show is produced by David Phong. He's been around for a while. He's been producing quite a few great shows, and I'm glad that he is making this opportunity for me to present to you beautiful, fresh faces, especially women in the leadership roles, like a couple of last previous conversations that we've had. Well, today is not an exception. I do have in front of us Ms. Kathy Kim Mo. She is the Cambodian community president, and she's going to be telling us all about this community. I'm going to ask Kathy here to say a few words before I will take the opportunity to translate it to Vietnamese. Yes, hi. I would like to say thank you for bringing me into this interview. I would like to share some of our wanted to get some experiences for our Cambodian community. Perfect. Thank you. Kính thưa quý vị, trước mắt của chúng ta hiện giờ đó là cô Kathy Kim Mo. Cô là hiện giờ là gọi như nhóm trưởng của cộng đồng Cambodian. Đây là một cái gương mặt gọi là năng nổ và rất là có lòng với lại cộng đồng người Cambodia. Bây giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm về cộng đồng này nhé. So, Kathy, I know there's Cambodian living in here. I do have a couple of friends, friends, families who's got married to other Cambodians, but until now, I didn't know that there is a Cambodian community. Is this a new thing? This is a new thing that okay. After the fashion show that we did for the Chandler Asian Festival last October, I took the initiative and I was appointed as president for the Cambodian culture. So I took this opportunity to kind of form a group for community, for the Cambodian community here in the state of Arizona. So this is a brand new community for us. Well, congratulations. Thank you. I know forming a community is very difficult and you were able to do that. So that's a very first successful step. Thank you.
Kính thưa quý vị, thì theo cái chương trình mà Traveler Asian Festival tháng 10 vừa qua, thì cô Kathy trong cái nỗ lực mà một cái chương trình fashion show của nhiều nước, trong đó có Cambodian, thì cô Kathy đã gọi là tụ họp được những cái gương mặt để mà thành lập một cái cộng đồng Cambodian community. Là đây là lần đầu tiên là cái cộng đồng này có mặt tại Arizona của chúng ta. Approximately how many Cambodians live in Arizona, and how long have like the oldest residents of Cambodian descent have been in Arizona that you're aware of? I would estimate more than probably about 5,000. Okay. And I wouldn't want to say more than 10. That's just my estimated. Yeah. And I've known a few Cambodians that reside here since probably like 1979. Oh, wow. That's probably the first group of Cambodia that came to America. And I do know about one or two that resides in Arizona. Tức là cô Kathy nói khoảng chừng 5.000 hơn, nhưng mà là chắc không quá 10.000 người Cambodian hiện nay sinh sống ở tại Arizona, và những cái người đầu tiên có thể là đến đây từ năm 1979. And how did they come here, for what reasons and so on? I know the first wave, probably sponsorship. We get sponsored to come out to the United States from Cambodia. So it just depends on where your sponsor is. It could be in Arizona, it could be in California, it could be in a different country like France, Australia. There's a lot of us out there, and a lot of us are also in the East Coast. Like for instance, Florida, there could be Massachusetts, there could be other states. Okay. So it just depends on who your sponsor is and where your sponsor stays. Okay. Và cũng có rất là nhiều người đã được bảo lãnh qua đây, cũng giống như người Việt Nam của mình. Kính thưa quý vị. And then in terms of where Cambodians in Arizona gather, where do they gather and live the most? So primary that I've known, Phoenix. Phoenix is central for Cambodians. Okay. And the gathering is more of like New Year. Our New Year falls in April, so when they have gathering, it would be temples. So there's quite a few temples here that they gather up. I've seen a few if I do participate or go. Other than that, probably weddings. Okay. If you get invited to, you'll see a group of Cambodians. Probably ceremonies or any special event that happens in a particular home for someone that you know, then you'll see a lot of Cambodians there. What about restaurants, grocery stores, and businesses that Cambodians are known for? So far, Cambodians are known for donut shops. I've known quite a few families that own donut shops. I would say probably 4 to 5. Okay. One Cambodian restaurant in Phoenix that owns a cuisine, Cambodian cuisine, so that's one. As far as any other, probably Orchid, husband-owned JC Computer. So that's one. I've seen like AC air conditioner that are owned by Cambodians, but other than that, I'm not too familiar with any other ones. Tức là cộng đồng của người Cambodian vẫn còn có thể là nhỏ như là cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong những cái năm 1990, quý vị. Thì cũng có một số hàng quán, một nhà hàng, một vài cái tiệm giống như là để mà giúp sửa chữa computer, và một vài cái tiệm bán donuts. What are some of the prominent donut shops here that we should know about? Owned by Cambodians. The one that just opened, it's called Beyond Donuts and Cafe. Beyond Donuts and Yes, Cafe. they're in Glendale. There is Worry Donut. That's one that I've known, and there's Rainbow Donuts, and there is Drizzle Donuts. That's in Queen Creek. And the most popular ones, or the ones that I've seen, are more corporate but owned by Cambodians. Bosa Donuts. Bosa Donuts are everywhere for sure. Yes. Love those donuts. Okay, Yes. very interesting facts. Thanks for sharing here. You're welcome. And what are some of the things that like people who don't know the Cambodians in general should know about Cambodians? I would say probably Angkor Wat.
Yeah. People who don't know Cambodian would probably know Go Wat. Go Wat is a prominent for our country. It's very popular nowadays. We have tourists, we have visitors from every other country, states, and even I've been there in 2006, and that is one of the popular or kind of rising up is when Angelina Jolie. Yes. She played the Tomb Raider. Yes. Yes, that was the first. And then after that, I believe there was a race or maze. Yeah. Maze race. That was also in Angkor Wat. So I would say Angkor Wat would probably be our number one for Cambodia. Okay. Và dĩ nhiên là khi nói đến Campuchia thì chúng ta phải biết đến là Angkor Wat là nơi mà một cái địa danh mà ai cũng biết đến hiện nay rất là nhiều du khách, và cũng như là cô cũng nhắc tới là nữ diễn viên Angelina Jolie đã có đóng một số bộ phim trong đó bao gồm Tomb Raider rất là nổi tiếng, kính thưa quý vị. And she also adopted a son from Cambodia as well, who's grown to be a very handsome young man. So there we go. Now today we learned quite a bit about Cambodia, and I think I've been to the Cambodian restaurant that you've mentioned. It's somewhere around here, if I remember correctly. Or no? Indian school in Phoenix. Yes, very popular, great food. Yes, very good food, authentic food. Very. So I had the pleasure of going there once, and I must say it's very similar to the Vietnamese food itself. There's a lot of dishes where I found commonalities. So certainly for our audience here who hasn't been to a Cambodian restaurant, do look them up. That particular one on Indian Square is just serving up really authentic, great food, and you're going to enjoy it. So hopefully you make it there. Now, Kathy, how long have you been in Arizona? I've been in Arizona since 2005. 2005, so about 17 years. Correct. And all this time, why wait until now to form a community? Because we, like you mentioned earlier, in order to form a community, it does take a lot of dedication, a lot of passion, and especially teamwork and support. So when I first came here, I've been in California, and California does have a lot of people, a lot of Cambodians. There's a lot of unities, there's a lot of communities, and I've been a part of it, but it's not as big as now. Because we're 2022 now. So when I came here, I was pretty lost. I didn't know a lot of people. There was not a lot of places where you can reach out, resources. And I think that now that I participate in one of the events with other cultural, I feel that I can take this to the next level. I feel that even though it does take time, it takes courage, it takes passion, it takes a lot of teamwork, members, I'm ready to move forward with my community. And share with us, who are your board members? I do have, not much right now, I do have 3 board members. They're all females. And I can go ahead and introduce one, which is Orchid. She is going to be my advisor. She is going to be the board advisor. And I do have one is Chrissy, and hasn't been officially announced, but I've already appointed her as an ambassador. And then I do have another person, anonymous at this point, but that person is going to be the director. Well, excellent. Sounds like you have the core members there, so it's a great starting point. And this current board here, how long are they going to be serving for? Is it something still to be discussed and so on? It's going to be for many years to come. So I know when I select my board members, it would be someone that's close to me, someone that has the same and share the same passion, so we can make this through together. I do not want to select anyone for 6 months, or if they can only do it for 3 months. I want permanent. As far as the community goes, that's how I want them to be. Kính thưa quý vị, mặc dù là Kathy có mặt ở đây từ năm 2005, nhưng mà mãi cho đến năm nay giờ phút này mới là có lần đầu tiên có cộng đồng Cambodian, thì cũng phải như lần Việt Nam mình nói đó, thì cũng phải nhân hòa địa lợi, và đến lúc này thì cô cảm thấy mình có đầy đủ những cái yếu tố cũng như là một cái lòng đam mê để mà phục vụ cộng đồng.
để đứng ra nhận trách nhiệm này, và hiện giờ thì cô cũng có một số thành viên đã tham gia vào cộng đồng rồi và sẽ từ từ thêm nữa. So what kind of opportunities are you guys looking for to either like do for the community and or help promote? Our main focus is to provide resources for Cambodians. Provide resources. Yes. Okay. And promote small business owners, especially the Cambodians. We don't have a lot of support out there. We don't have a lot of people. We don't have a lot of, we're not as known, we're not as big. So this is the opportunity where I can go ahead and promote and support the small family business owners. That's wonderful, and the small business communities do make up the community, so Yes. what better way to do so? What about challenges? Have you run into any challenges already? Not yet, but challenges would be trying to get activities input. Our focus is to probably in the next New Year, Okay. January starting, we are going to kind of put ourselves out there just to kind of let them know that there is a community, Okay. form a team, get some activity going, and get some resources so that way we can provide that to our community that needs it. And then I understand you do have a big event that's coming up in April. Yes. Tell us about that. Yes, so we do have a big event that is coming up in April. It's going to be the Miss Cambodian pageant of Arizona. And we are going to announce the winner April 29th. Location hasn't been determined, but we encourage all Cambodians, at least 10%, 18 years and older, to sign up. Okay. And is this your first pageant ever in Arizona? Yes, this is going to be our first pageant, and this is going to be our first Cambodian pageant Okay. for the beauty queen of Arizona. Very exciting. Kính thưa quý vị, thì vào ngày 29 tháng 4 cũng nhằm vào cái dịp Tết của người Campuchia sẽ có cái chương trình thi Hoa hậu. Đây là lần đầu tiên mà cộng đồng Campuchia sẽ có cái chương trình Hoa hậu này. Thành ra nếu mà quý vị có con em, nhưng mà quý vị lấy chồng hoặc lấy vợ người Campuchia, I'm saying if they get married to a Cambodian, certainly, and if you have female 18 years or older, chỉ cần 10% là người Campuchia thôi, xin vui lòng ghi danh cho cái chương trình này được càng thêm phong phú và được càng coi như là năm đầu tiên được cái sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị. So that's a very first year, please, if you know someone, if you have someone in the family, do apply for the Cambodian pageant. I am sure it's going to be a mesmerizing event. What kind of contest do the contestants have to participate in? At this point, it's to be determined, but it's going to be a wow factor. It's going to be our first one. So if you signed up, it's a good experience. It's going to be a good experience to kind of showcase your ability, to kind of showcase who you are and your courage, that you're able to stand in front of thousands or hundreds, not just in front of Cambodians, but in front of other cultures. So that's going to be very special. Tức là ngoài những cái điều lệ mà cuộc thi đưa ra đó, thì cái điều mà cô Cathy và nhóm mong mỏi nhất là các bạn dự thi cuộc thi này sẽ có cái cơ hội mà đứng trước mặt rất là nhiều quý vị để gọi là biểu hiện cái lòng dũng cảm, courage của mình. Có nghĩa là không cần phải đạt xuất sắc quý vị ơi, nhưng mà chỉ cần là mình đứng trước mặt mình tự tin và mình dũng cảm, thì đó là những cái điều mà ban tổ chức ước muốn để mà mang đến cho tất cả cộng đồng. And then after that, what are some other events that you think the Cambodian communities or your group will be looking to promote next year? I would say probably dance. Dance. Yes, would be dance, and probably incorporate cooking, because I know that's one of our favorite. Is we have so many cooking ideas, talents. I know there's a lot of people out there that do have cooking experience, cooking talents, and they even probably cook to sell. So we kind of want to promote that as well too, and just to kind of give younger generation more of authentic instead of just, quick fast food type of food. So we want to make sure that they have some organic and some special ingredients that comes with any of our authentic cooking. So wonderful Cambodian food is coming around your corner.
So look forward to that as well. Now, let's look back to yourself. Yes. I know that we briefly introduced you and you've been here since 2005. Yes. What other interesting things should we find out about you, Kathy? I've been in the business of insurance for over 25 years. I've just completed my college degree last year in psychology. Thank you. Oh, psychology. Yes, and my niche is behavioral. So I haven't started anything on that, but that's my niche for that. And I'm just happy to be here in Arizona. Okay, what do you do outside of all of the serious things that you just mentioned? Yeah, so I just took over golf, so I've been kind of practicing. Okay. The summer we do paddle boarding, which is water, of course, and then we do hiking as well. Okay. So those are the three that I've done with my girlfriends outside. And for families, we love to go shopping. We'll go try out different food menus, and we just love to hang out anytime that we have any special events, or we love to doll up and just hang out with the families. Very good. What are some of your favorite restaurants? Some of my favorite restaurants is the Cambodian restaurant in Phoenix, and some of the American chain restaurants. I know we love pasta. We do go for pizza here and there, hamburgers, but more authentic, not fast food, and just anything relevant to trying new things, and we're in it. Perfect. Well, seems like a very well-rounded life. So, Kathy, I have a question for you. Since, Orchid is a female, you're a female as well, and you guys are doing this a lot. You're in leadership positions. Do you find any challenges with, a woman being in leadership position? And if yes, how do you overcome it? Yes, I believe that with my community, I'm going to face a lot of challenge. I'm going to face a lot of challenge as far as why am I doing this? Who's going to be the backbone? Who's going to be the supporter? I know that's part of the challenges that I'm going to have to overcome. And for me, I'm just going to put it in simple steps. Is just be professional about it, be passionate about it, be dedicated, and just do what you do. Okay. It sounds like it's a good way to convince people that you are a leader, right? Yes. So, thưa quý vị, bọn tôi vừa mới hỏi cô là vì là một người phụ nữ thì thường thường người phụ nữ mà đứng đầu trong một cái vai trò lãnh đạo thì chắc chắn sẽ gặp nhiều cái trở ngại hơn khi mà đối với một cái người đàn ông. Thì cô cũng nói là cô cũng hiểu vậy, và cái việc mà cô có thể làm là cô sẽ làm hết lòng mình và cô sẽ làm để mà hướng về những cái điều tốt đẹp. Thì cô hy vọng cái việc đó nó sẽ giúp cho mọi người hiểu và ủng hộ cô hơn. Very good question, and I certainly understand the challenges that women, especially Asian women, face. So, tell us about the moment. You said this whole thing kind of started at the Chandler Asian Festival, right? Yes. When was that particular moment when you're like, I want to do this? I've always been passionate about it, even when I was in California. I just don't have enough supporter. But since after the festival, I've kind of like, okay, this is something that we can take on. So that's the moment where I feel like I'm ready. I feel like the community that we've been working with that came to stand by us, and this is our first event. I feel very good, and I appreciate all the help, support from my other cultural, and that made a boost of me to step up and be like, yes, I will be leadership for the Cambodian community. Now, were you coordinating the event, or were you like? Yes, Orchid and I, we were putting our fashion show together. So we have the Cambodian festival or Cambodian model fashion. So we did that as part of the community, as part of the Chandler festival. And after that, we just kind of round table and we agreed that we can go ahead and move forward. So that's when I feel like I am ready for this challenge. Perfect. Và kính thưa quý vị, cô chia sẻ là nói chung là trong cái kỳ lễ mà Chandler Asian Festival thì qua cái việc mà cô Kathy và cô Orchid đã giúp để mà làm chương trình fashion show, nó đã cho những cái kinh nghiệm cũng như là cái lòng tin là các cô có thể đứng ra để mà thành lập cộng đồng Cambodian. Và of course từ giờ phút đó cho đến nay thì các quý vị nữ này cũng miệt mài làm việc
và chắc chắn là đến tháng 1 thì sẽ ra mắt. When are you guys gonna officially introduce your board to the rest of the world? If you haven't done that already. My board member is in Cambodia right now, so when she gets back pretty soon, probably next 2 weeks, I will go ahead and officially announce her and announce Orchid as my advisor. So I would say in the next 2 weeks. Okay, Yes. we look forward to that, Yes. and I have a feeling you guys are going to do wonderful Thank you things. so much. I feel that you're genuine and people with capability, so look forward to having the Cambodian community Yes, as thank part you. of the larger community. And the fashion show was fabulous. I was there, Thank I you. saw it. It was a lot of work, and I'm glad that event propelled and Yes. gave you the motivation and confidence to move forward with bigger things. I Yes. think James and the Yes. committee wanted things like this to happen, to Yes. take place as the result of their Yes. work as well. So, Yes. any last things you want to share with our audience? I would like to say thank you to all the culture that supported our Cambodian festival this past October. I would like to thank James Park. He is the president, prior president, or previous president, I should say. Would like to thank him to give us the opportunity, to give myself and Orchid the opportunity to make this kind of like a passion come true for us. So thank you to everyone who participated and committed to this. Thank you. Thank you, Tiffany, for giving us the interview. Thank you to Dave for giving us this opportunity. Our pleasure. We'll be seeing you around Yes. for sure. So congratulations. Thank you so much. And Thank you. best of luck to you and the community. Thank you. Very good. Thank you. Nhà hàng cần bán gấp, nhà hàng cần bán gấp. Nhà hàng tọa lạc trong khu đông dân cư hoặc kênh rộng rãi dễ tìm với lượng khách ổn định. Chủ sẽ chia sẻ công thức các món ăn và giúp đỡ tận tình. Giá cả thương lượng 623 200 8996 623 200 8996. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình song ngữ Cuộc sống quanh ta với Tiffany Mộng Tuyền và khách mời. Chương trình phát hình vào mỗi tối thứ hai hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên channel Viet News USA. Mọi đóng góp ý kiến cũng như tham gia chương trình, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 602 481 2647 hoặc theo địa chỉ email info.vietnewsusa@gmail.com. Chân thành cảm ơn. Chúc quý khán giả có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tới. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi cũng như chia sẻ các chương trình của Viet News đến với mọi người. Have a wonderful day and see you soon.